హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ గ్రూప్ యాస్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ ఏంటంటే మనం Concept-3 రీచ్ చేస్తున్నాం. అప్ టు ఎలాస్టిక్ కన్స్టెంట్స్ మన సిలబస్ అనేది 3 పార్ట్ ఏ 3A అయిపోయింది. సో ఈ ప్రీవియస్ వీడియోస్ కూడా నేను ఆల్రెడీ చేయడం జరిగింది. సో ఎవరైనా మిస్ అయినట్టయితే మన ఛానల్ ఉంటే చూడండి. సో ఇవాళ డిస్కస్ చేసే కాన్సెప్ట్స్ ఏంటంటే పాయిజన్స్ రేషియో అండ్ హుక్స్ లా, డిఫార్మేషన్స్ అండ్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ఎలాస్టిక్ కన్స్టెంట్స్, కాంపౌండర్స్, టెంపరేచర్, స్ట్రెస్సెస్, స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ, ఇంపాక్ట్ లోడింగ్. సో దీని మీద ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ చెప్తాను. అలాగే వాటిలో ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ ఏంటో చెప్తాను. అండ్ చివరి నేను బిట్స్ కూడా డిస్కస్ చేస్తాను. సో వీడియో కంప్లీట్గా చూడండి. కంప్లీట్గా చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. అండ్ చాలామంది మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటలేదు. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్టయితే ఇలాంటి మరెన్నో అప్డేట్స్ తెలుసుకోవచ్చు. ఎలాంటి నోటిఫికేషన్స్ అయినా, బుక్ సంబంధించి రివ్యూస్ అయినా, అలాగే పీడిఎఫ్ గురించి అయినా నోటిఫికేషన్ డేట్స్ మన ఛానల్లో అడిగితే నేను కామెంట్ సెక్షన్లో నేను ఖచ్చితంగా రెస్పాండ్ అవుతాను. ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చి ఏంటంటే హూక్స్ లా స్టేట్స్ దట్ వెన్ ఎ మెటీరియల్ ఈజ్ లోడెడ్ విత్ ఇన్ ద ఎలాస్టిక్ లిమిట్ ద స్ట్రెస్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు స్ట్రెయిన్. సో స్ట్రెస్ ఈజ్ ప్రొపోర్షనల్ టు స్ట్రెయిన్. స్ట్రెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లోడ్ పర్ ఏరియా, రైట్? అండ్ స్ట్రెయిన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ చేంజ్ ఇన్ లెంత్ బై ఒరిజినల్ లెంత్, రైట్? ఏమని చెప్తుందంటే హుక్స్లా ఒక లోడ్ అనేది అప్లై చేస్తే అది ఖచ్చితంగా దాని యొక్క లెంత్ కానీ దాని యొక్క డైమెన్షన్ కానీ ఖచ్చితంగా మారుతుందని చెప్తున్నారు. మనం లోడ్ అనేది అప్లై చేసినట్టయితే దాని క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా మారుతుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు చేంజ్ ఇన్ లెంత్ అండ్ చేంజ్ ఇన్ డయామీటర్. కాన్సెప్ట్ వచ్చి ఏంటంటే మనకి పాయిజన్స్ రేషియో. హియర్ పాయిజన్స్ రేషియో అంటే ఏంటంటే ద రేషియో ఆఫ్ యాక్సియల్ డిఫార్మేషన్ చేంజ్ ఇన్ లెంత్ టు ద ఒరిజినల్ లెంత్ ఆఫ్ ద బాడీ is known as longitudinal or linear strain. The strain at right angles to the direction of applied load is known as lateral strain. That is for a circular ball of length L and diameter D. వీడు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. దిస్ ఈజ్ L and this is the diameter. Okay, this is the diameter. Okay, sorry, this is the diameter. This is the diameter for a bar. మనం ఎంతైతే ఫోర్స్ అనేది అప్లై చేస్తామో బాడీ మీద నేను కొంత లోడ్ అనేది అప్లై చేస్తాను, దాన్ని P అనుకున్నాను. ఓకే, సో అది ఆ లోడ్ వేయడం వల్ల ఏంటంటే కొంచెం డిఫామ్ అవుతుంది. అండ్ డిఫామ్ అవడం వల్ల ఏంటంటే లెంత్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఈజ్ నథింగ్ బట్ చేంజ్ ఇన్ లెంత్. దాన్ని ఏమంటారంటే మనం లీనియర్ స్ట్రెయిన్ అంటామన్నమాట. సో లీనియర్ స్ట్రెయిన్ ఆర్ లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెయిన్. అలాగే లాటరల్ స్ట్రెయిన్ ఏంటంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు డయామీటర్, చేంజ్ ఇన్ డయామీటర్ వర్సెస్ డయామీటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పాయిజన్స్ రేషియో. పాయిజన్స్ రేషియో ఈజ్ నథింగ్ బట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు లెంత్ అండ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు డయామీటర్తో చెప్తాం అన్నమాట. రిలేషన్ బిట్వీన్ ఈ అండ్ జీ, దాని ఫార్ములా వచ్చి ఏంటంటే మనకి E equal to 2G plus 2G into 1 plus 1 by m. Here 1 by m is nothing but Poisson's ratio formula. Okay, and the relation between E and K, E equal to 3K into 1 minus 2 by m. Relation between E, G and K equal to 9kg by 3K plus G. Here 1 by m equal to Poisson's ratio. Concept వచ్చేంటే మనకి కాంపోజిట్ బార్స్. కాంపోజిట్ బార్స్ అంటే మనకి ఒక 2 బార్స్ ఉంటాయి, either cast iron or mild steel. So composite bar is made up of 2 or more bars of equal lengths, but the different materials rigid fixed with each other and behaving as one unit for extension or compression. సో ఏంటంటే వాడు చెప్పేది ఏంటంటే రెండు సేమ్ లెంత్స్ ఉంటాయి బట్ డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్తో ఉంటాయి. సో అవి ఒకటి ఏంటంటే ఎక్స్టెన్షన్ ఆర్ కంప్రెషన్ ఏదైనా అవ్వచ్చు అని చెప్తున్నాడు. సో కాంపోజిట్ బార్ ఫామ్లో వచ్చి ఏంటంటే మనకి స్ట్రెయిన్కి వచ్చేసరికి E1 ఈక్వల్ టు E2 అండ్ కమింగ్ టు ద లోడ్ అప్లై చేస్తే P1 ఫర్ 1 bar element and second bar can we call it as P2. So we can write the formula for composite equal to stress 1 equal to PE1 by A1 E1 and A2 E2, very important formula, and sigma 2 formula PE2 by A1 E1 plus A2 E2. So finally sigma 1 by E1 equal to sigma 2 by E2. Next, thermal stresses of varying sections are found at using sigma A1 and sigma 2 A2. This is also same thing, 2 కాంపౌండ్ బార్స్ అని ఉంటాయి సేమ్. బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ థర్మల్ స్ట్రెసెస్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఒక బార్కు ఉండే దాని యొక్క మనం ఖచ్చితంగా డిఫామ్ అది ఖచ్చితంగా డిఫామ్ అవుతే థర్మల్ స్ట్రెస్ అనేది ఉంటుంది. దాని గురించి ఇక్కడ వేరియస్ బార్స్ ఆఫ్ వేరింగ్ సెక్షన్స్ గురించి మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాం. సో ఈ ఫార్ములాస్ ఖచ్చితంగా ఒక దగ్గర రాసుకొని మీరు వెరీ ఇంపార్టెంట్, అందువల్ల ఓన్లీ ఫార్ములాస్ అనేది హైలైట్ చేశాను. సో హియర్ మనకి నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చి ఏంటంటే స్ట్రైన్ ఎనర్జీ. యాక్చువల్గా స్ట్రైన్ ఎనర్జీలో మనకి సిలబస్లో రెసిలెన్స్, ప్రూఫ్ రెసిలెన్స్ లేదు అండ్ మోడల్స్ ఆఫ్ రెసిలెన్స్ కూడా లేదు. బట్ ఏంటంటే మనకి స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ కొంచెం తెలియాలంటే ఖచ్చితంగా ఈ డెఫినేషన్స్ తెలియాలి. సో కొంచెం సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్గా ఉందని నేను చేశాను. సో ద స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ఏ బాడీ విత్ ఇన్ ఎలాస్టిక్ లిమిట్ వెన్ లోడ్ ఎక్స్టర్నల్ ఈస్ కాల్డ్ రెసిలెన్స్. మనం ఒక కన్స్ట్రక్ట్ ఒక బాడీ తీసుకుంటున్నాం, దానికి ఏంటంటే డిఫార్మ్ చేసినట్టు అది కొంచెం ఎనర్జీ అనేది స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఒక ఎలాస్టిక్ లిమిట్ విత్ ఇన్ ద ఎలాస్టిక్ లిమిట్ ఉంటే దాన్ని రెసిలెన్స్ అంటాము. ఒక బాడీ యొక్క మ్యాక్సిమం ఎలాస్టిక్ లిమిట్ అనేది
రీచ్ అయినట్టయితే దాన్ని ప్రూఫ్ రిలజెన్స్ అంటాం. మెకానికల్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ మెటీరియల్ అన్డిటెడ్స్ ఇండికేట్స్ ద కెపాసిటీ టు బియర్ షాక్స్. సో మెకానికల్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్ట్రెంత్, హార్డ్నెస్, stiffness, toughness, malleability. This is the various types of mechanical property of materials. And next thing, modulus of resilience, the proof resilience per unit volume. So proof resilience అంటే ఏం చెప్పాం, maximum strain energy stored in a body అని చెప్పాం. per unit volume is nothing but modulus of resilience. So modulus of resilience is nothing but proof resilience by volume of the body అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దీస్ ఫార్ములాస్. రిలేటెడ్గా ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. స్ట్రైన్ ఎనర్జీ నేను డెరివేషన్ చెప్తాను ఇప్పుడు. ఏంటంటే ద లోడ్ పి పర్ఫార్మ్స్ వర్క్ ఇన్ స్ట్రెచింగ్ ద బాడీ. సో లోడ్ అయితే ఎప్పుడైతే అప్లై అయిందో అది ఖచ్చితంగా స్ట్రెచ్ అవుతుందని చెప్తున్నాడు. సో దిస్ వర్క్ విల్ బీ స్టోర్డ్ ఇన్ ఏ బాడీ ఈజ్ రిమూవ్డ్. ఒకవేళ మన లోడ్ అనేది పి అనేది తీసేస్తే అది మళ్ళీ ముందు ఎలా ఉండదో అలా వచ్చేస్తుంది. అండ్ ద వర్క్ డన్ బై ద లోడ్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై షేడెడ్ ఏరియా లోడ్ ఎక్స్టెన్షన్ కర్వ్. సో ఏంటంటే మనం దిస్ ఇస్ ద లోడ్, మన వేసిన లోడ్ అదే చెప్తున్నాడు వాడు. మనం ఒక బార్ తీసుకుని దాని మీద ఎంతైతే లోడ్ వేస్తుందో ఎంతైతే డిఫార్మ్ అవుతుందో అది నథింగ్ బట్ వర్క్ డనే కదా. సో స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద బార్ ఈక్వల్ టు వర్క్ డన్ బై ది లోడ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ లోడ్ ఇంటూ ఎక్స్టెన్షన్. హియర్ లోడ్ ఇస్ ద పి అండ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ చేంజ్ ఇన్ లెంత్. ఓకే, పి ఈక్వల్ టు, సో మామూలుగా స్ట్రెస్ ఫార్ములా ఏంటి, లోడ్ పర్ ఏరియా అంటే పి బై ఏ. సో పి ఒకటి వచ్చేస్తే లోడ్ ఇంటూ ఏరియా కదా, సారీ స్ట్రెస్ ఇంటూ ఏరియా, స్ట్రెస్ ఇండికేషన్ సిగ్మా, stress into length by Young's modulus equal to U is the indication for strain energy. Okay, half into sigma square by E, area into length. Area into length is nothing but volume. Energy formula equal to P square into L by 2AE. Remember this formula, very very important. And there is no units for strain. There are the three types of strain energy stored in a body due to different types of loads. There are gradually applied load, suddenly applied load, and falling or impact load. మన సిలబస్లో ఏంటంటే ఇంపాక్ట్ లోడ్ ఒకటి ఇచ్చాడు, ఇది ఫిక్స్డ్ అనమాట. సో మన లోడ్ అనేది వేసాం and this is the length. Okay, and this is the bar element. Okay, ఒక బార్ ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాం అన్నమాట. this is the height from collar to apply load, పైన అప్లై లోడ్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఇంపాక్ట్ లోడ్, P by A into 1 plus root over 2 EPH by P into L. Here P is the load and A is the area and L is the length. లోడ్ అనేది సడన్గా వదిలినప్పుడు ఈ యొక్క ఎఫెక్ట్ మనం అనుకున్న దానికన్నా గట్టిగా తగ్గుతుంది. If extension is very small in comparison with H, the work done by the load P into H, equating the work done by the load to the strain energy stored in the body. PH equal to sigma square by 2E into AL. So 2E PH, here load is nothing but PH. Okay, PH by AL. Okay, sigma square it వచ్చేసి మనకి ఏమవుతుంది, రూట్ అవుతుంది. Remember this formula for when extension is very small in comparison with H, the value sigma equal to root over 2E PH by AL equal to 0. Sigma square equal to P by A 1 plus root over 1 plus 2E AH by PL. Substitute the 0 value in H, root over 1 plus 0. మనకి ఏ కామన్ ఉందంటే ఏ డినామినేటర్. సో PP equal to 2P. బిట్స్ అనేది డిస్కస్ చేద్దాం. ద లెంత్, యంగ్స్ మాడ్యులస్ అండ్ కోఎఫిషియెంట్స్ ఆఫ్ థర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ బార్ P are twice that of bar Q. What will be the ration of stress developed in a bar P to that in bar Q if the temperature of both bars is increased by the same amount? సో టెంపరేచర్ ఫార్ములా ఏంటంటే E ప్రొపోర్షనల్ టు చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్. ఓకే, సో ఆన్సర్ వచ్చి ఏంటంటే 4. ఎందుకంటే ఫార్ములా ఏంటంటే EP by EQ ఇంటూ చేంజ్ ఇన్ లోడ్ బై చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్. ఓకే, సో 2 into 2 4 twice. So 2 into 2. Second, a steel bar 600 mm long and having 30 mm diameter is turned down to 25 mm diameter for 1/4 of length. It is heated at 30 degrees Celsius above room temperature, clamped at both ends, and then allowed to cool to room temperature. If the distance between the clamps is unchanged, the maximum stress in the bar 12.5 into 10 to the power of minus 6 per C and Young's modulus equal to 200 giganewtons per meter square is 75. ఎందుకంటే as the temperature stress do not depend upon the properties of cross section like length and area. టెంపరేచర్ స్ట్రెస్ అనేది ఏంటంటే క్రాస్ సెక్షనల్ లెంత్ దగ్గర డిపెండ్ అవ్వదు, అది వాడు చెప్పేది. సో దెన్ ఓన్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ ది ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్స్. మనకుండే ప్రాపర్టీస్ని బట్టి లైక్ స్ట్రెంత్, హార్డ్నెస్, టఫ్నెస్, మాల్యుబిలిటీ అలాంటివి, అలాగే క్రీప్, ఫ్యాటిక్, దీన్ని బట్టి డిపెండ్ అవుతుందని చెప్తున్నాడు. థర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఇంటూ యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఇంటూ చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్. సో థర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ మనకి ఎంత ఇచ్చాడు, 12.5 ఇచ్చాడు. ఇది ఈ వాల్యూ ఇంటూ యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఎంత 200 giganewtons, 10 cube. జెగాన్యూటన్స్ అంటే 10 to the power of 9 కదా. సో మీటర్ స్క్వేర్ అంటే 10 to the power of 6, మీటర్ అంటే 10 cube. సో డైరెక్ట్ 10 to the power of 6 చేశాను.
గెట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే అప్పుడు 10 క్యూబ్ మిగులుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ 103 కాదు 10 క్యూబ్ ఇది ఇంటూ 30. A steel rod 10 mm diameter and 1 meter long is heated from 20 to 100 degrees Celsius, then E equal to 200 gigapascals and coefficients of thermal expansion is 12 into 10 to the power of 6 per degree Celsius. Calculate the thermal stresses developed. సో ఆన్సర్ వచ్చేంటే మనకి 192. దిస్ ఈస్ ద థర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ అండ్ చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్. సో మనకి 12 into 10 to the power of 6 ఆల్రెడీ థర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఇచ్చాడు, ఆ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. అలాగే మనకి ఈ వాల్యూ 200 కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి అలాగే మన హీట్ టెంపరేచర్స్ కూడా నోట్ చేసాం. చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ T1 ఈక్వల్ టు 20. చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ D2. చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ నథింగ్ బట్ T2 minus T1. Here T2 is the 100 degrees Celsius. Thermal stress is a function of linear expansion, Q modulus of elasticity, or temperature rise. So answer వచ్చి ఏంటంటే temperature rise but only R. Okay, because of stress in the rod is only due to the temperature rise. In a material of pure shear stress, the strain energy stored per unit volume in elasticity homogeneous isentropic material having elastic constraints E and V will be the. So answer వచ్చి ఏంటంటే దీనికి మనకి T square by E into 1 plus V. Energy in a member is proportional to product of strain and Young's modulus of the material. Ability of material to absorb energy with elastically deformed and to return it when unloaded is called. So answer వచ్చి ఏంటంటే మనకి resilience. Maximum strain energy stored at elastic limit T is options A resilience, proof resilience, elasticity and malleability. So answer వచ్చి ఏంటంటే మనకి proof resilience is the. So what is the modulus of resilience? Modulus of resilience అంటే ఏంటి మనకి the ratio of proof resilience to the volume. Modulus of resilience అంటే ఏం చెప్పాను, proof resilience by volume అని చెప్పాను కదా. Energy stored in the body when load is applied with impact, sigma volume by 2 into E. What will be the stress induced in the rod height through which load is dropped is 0. P by A, 2P by A, P by E and 2P by E. So H equal to 0 already last relation ಇದೆ, we get stress 2P by A. This is the answer. Okay, thank you for the watching. Hope you like this video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.